Jai Gurudev. I'm Suresh Babu, volunteer at the Attitude. Warm greetings on the occasion of Ugadi to all the patron members of Dharmastambha Yojana. Ugadi is a beginning of a new year in the Hindu calendar. This is the time to review, revive, and rejuvenate. This reminds us that we, as the patron members, are very fortunate that we have got many things in our life which so many people of less fortunate people haven't been accessible to many things what we have. Dharmastambha Yojana, the inspiration of Pujya Gurudev, Shri Ravi Shankar Ji, has initiated a lot of social projects which most of us would be aware of. You must be knowing about free schools. Close to 1,20,000 children get free education through 1,356 schools. And also one of our flagship projects, River Rejuvenation. Close to 75 rivers has been revived through our river rejuvenation projects. And also women empowerment projects. Like this, many initiatives has been taken under Dharmastambha Yojana. And this is a time for us to look back about the best what we have. And this is a time for us to again go back and give back to the society through Dharmastambha Yojana by donating the best what you can. I'm sure we all are together in this moment. I wish you all the best. Wish you a very happy new year, happy Ugadi. ಕನ್ನಡದ ಎರಡು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರಂಗೆ ಉಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ದಿನ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಪ್ರಾರಂಭ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ಕಹಿ ಎಲ್ಲಾನು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನ ಹಗುರವಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿಯಾನೆ ಅಂತ ಸಂತೋಷದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಈ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಉಗಾದಿಯ ದಿನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಉಗಾದಿ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಜೈ ಗುರುದೇವ್.